Please come in and take a seat. No, sir. Welcome, ma'am. Welcome. Angshuman Buragohain. Hi, yes, sir. Tell me about yourself. Sir, my name is Angshuman Buragohain, and I come from Dumduma town, that is Tinsukia district. And I have done my schooling from Delhi Public School, Digboy, post which I completed my graduation in Delhi University, Kirurimal College, in BCom Honors. Post which I did my postgraduate diploma in management in marketing from Institute of Finance and International Management. After that, I have been involved in corporate sector for almost 5 years. Currently, I'm working in a marketing firm that is called Go High Level and working as a customer success analyst. Okay. Angshuman, if I tell you about Dumduma, Right. why Dumduma is famous as of now? By important events. So Dumduma, in terms of important events, during 1990, Operation Bajrang started from there, mainly because of the Alpha insurgency. They airlifted the officials from Hindustan Unilever, and it is also known as a tea city because mostly tea gardens are surrounded in the areas. Do you think that Alpha has got still some of the good hold in regions like Dumduma and some of the adjoining regions? Absolutely. Yes, because I would say the Armed Forces Special Power Act is still in Dumduma, I mean Tinsukia district. So Dumduma is a region which has been affected and still is affected through insurgency groups like that. Do you think that AFSPA is rightly deployed in regions like Tinsukia and the adjoining districts of the Brugar and Choraido? Yes, sir. Because mostly the operating groups which are connected through Arunachal Pradesh, that is the border of Tinsukia district, as well as in Nagaland area, which is bordering the Choraido district. These are very the important zones where Alpha groups have led their basements since past. So that is the reason Hodia also has a police district, because to just curb this illegal, infiltration, sir. Why APSC is so not liked by the civilians? Can you cite some major events or incidences as well as some of the verdicts given by the Honorable Supreme Court Right. in regards to APSC? So J.S. Verma committee formed that also mentioned, clearly mentioned about the APSC and its problems. Mainly the atrocities done to women were flagged in a particular committee. So I believe that is the main concerns, and also in being a resident of Dumduma, I have seen how this has affected our daily development because the infiltration or the APSC imposition has led to CRPF posted in particular areas where somehow the curfews and some things. Does APSC give some of the ultimate power only to the armed forces or even to the CAPFs? Sir, I'm completely not sure, but if you allow, I can take a guess. Yeah, please. So, the Armed Forces Special Power Act gives the power to army. Only to the army. I'm not sure. Okay. What's the difference between this armed forces and the CAPF? Sir, sorry, I'm exactly not okay. So, how many number of CAPFs do you have in our country today? Do you know that? Yes, I can take a guess, sir. I think CISF is also a CAPF, and then CRPF. Actually, you have not heard the question properly. I said Okay. how many number? Number. Okay, you just have to go ahead with the number. Number. So 6. Okay. So, do you think that CAPF has got an important role in the internal security of the country, right? And the armed forces has got an exclusive role in the external security of this country, right? Don't you think that at some point of time, both this particular forces overlaps with their respective ambit of jurisdictions? So yeah, sometimes it does, especially in cases like where
APSC is imposed, where there is also army bordering the security, but also we see the CRPF Jawans in that particular area. What is the specialized wing of the CRPF? Just like we have a para SF for the Indian Army, the Garuds for the Air Force, and the Makos for the Navy. Right. Sir, currently I'm not able to recall names. If I give you a hint, basically it is posted in the eastern belt of India. Sorry. There's a snake name. Cobra. Angshuman, like you have chosen APS Right. to be your first preference. Why you want to join the APS? Sir, I believe being a citizen or working in a corporate, the most I can do whenever I open media or whenever I read a newspaper, the most I can do is to complain or protest. But I think the uniform will give me that empowerment to make visible impact in society. Also, sir, I believe this service worked as a bridge between the society and the people. And if I get into this service, I'll be able to make those changes which I really want to see in this world. And I think the development, lawlessness or this crime works as a bottleneck in development. And I really want to pursue this service so that I can be a part of it. So you basically saying that there is a APS basically does the role of going ahead with the function which is referred to as law and order. Yes, crime control. Can you make me a differentiation? What is law? What is order? So law are basically set of standards and rules and procedures which are given by a particular governing body to drive human behavior and human conduct. And order is where the law helps in maintaining that order. Basically, if there is a law, then there is an order. I can cite an example through that. For example, traffic rules. So if there is a law regarding the traffic, that's how the order of vehicle movement is. Okay, so recently we have seen one specific battalion coming into force which has been recently opened by our Honorable Chief Minister. Right. Which battalion is this? Which number battalion is this? Sir, sorry, I'm not able to recall that. How many battalions of the Assam police today we have? Sorry, sir. In Dumduma, which battalion do you have? I'm not sure about it, sir. I have to read about it. What is the NDRF basically for the northeastern regions? Which number NDRF? Do you know what is the total number of NDRF battalions we have in our country? No, sir. No. And specific to our northeast, I can give you a suggestion that there is one in Assam and one is in Arunachal Pradesh. Since you are in bordering Arunachal Pradesh, you should know about this. Sure, sir. Okay. So, can you tell me the ranks from a constable to a DGP? Sure. Sir, constable. After that, SI, sub-inspector, or No. Havildar. Sir, I can take a guess. Havildar Uporot. No, sir, SIK. sorry. Sir, constable. I am telling you chronologically. Okay. Right from constable to the top of the police forces. DGP is the top. Right. Constable is the bottom. Bottom. So we move in a triangle manner. Right. Okay, it's a triangle shaped. Right. Jimane upor ami goi thakim, himane ami dekhim ki the population decreases. Decreases. Lastot goi ejon thake goi. DGP ejone hoy akomor. Right. Kintu ami dekhu je amar constables bahut ase kintu. Right. Amar constable or vacancy বেছি ওলায়, SI vacancy কম ওলায়, DSP vacancy কম ওলায়, লাহে লাহে কমি কমি গৈ থাকে। তো সেইটো কাৰণে মই কৈছো আপুনি মোক কওক যে কনষ্টেবলৰ পৰা ডিজিপি লে যেতিয়া আমি যাম, এই পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰায়াংগলটোত মোক ৰেংকছ গিটা ক্ৰনলজিক্যালি কৈ যাব ওপৰলে। Sir, মই চাগে মাজত দুটামান এৰিব পাৰো. I'm not sure about it. You just give a try. I just try this. Constable, SI, Inspector, DSP. আপুনি বেছি এৰিছে। মানে অলপ এৰিলে ওকে আছিলে। You have taken a very good jump. Okay. Constable ranks ওতে বহুত গিটা options থাকে. Have you seen the V-shaped marks in our constable rank? I have, yes. You have? Yes. Maybe you have not noticed. Not. But since you are basically going ahead with a preference like APS, Right. I expect that you should know all this. Sure, sir. Okay? Sure. যেনেকে কনষ্টেবলৰ পৰা আমাৰ নেক্সট আহে আমাৰ লেন্স নায়ক। Lance বাকী দেৱ আমি লেছ নায়ক বুলিও কওঁ অসমীয়াত। Okay. তাৰপিছত আহে নায়ক which is basically of the হাৱলদাৰ rank. Okay. Okay? এটা, দুটা, তিনটা হলে হাৱলদাৰ।
Okay. তাৰপিছত ASI, Okay. SI, Inspector, DSP if it is coming in from the APS. We can say ASP if it is coming in from the IPS. Then we have the ADSP, additional SP. We have the SP, SSP, DIG, or we sometimes refer to as an ADIG. ADIG. ঠিক আছে? ADIG to SSP rankor hoy, DIG is a different rank. Okay. Then we have the IGP, then we have the DGP, and sometimes DGP since Assam etan thake, baki home guards hoy gol, civil defensor hoy gol, তেতিয়া তেখেতসকলক আমি ADG বুলি কওঁ. ADG. So that is the chronology that you should basically know. Sure. Also, please, I would request you to go ahead with the ranks even for the defense forces. Sure, sir. Just like, say, if I say about the army. Okay. Okay. So army, we can start with again the constable. Okay. Then we have Lance Nayak, Nayak, Havaldar. We have the we have the Subedar. Okay. Okay. Naib Subedar first, which is basically the ASI rank. Then Subedar, then Subedar Major, Lieutenant, Captain, Major, Lieutenant Colonel, Colonel, Brigadier, Major General, Lieutenant General, General. এইখিনি অলপ আপুনি চাই ল'ব যাতে you have got a good confidence on yourself. Okay. Sure. Last thought, you have taken an option like Urban Administrative Officer. Mhm. What is this cadre known as? এটাতো আপুনি ৰেংকটো কথা ক'লে, but what is this cadre known as? যেনেকৈ আমি cadre to ACS বুলি কওঁ, হয়। এইটো কি বুলি cadre বুলি কওঁ আমি? So AUES. AU? ES. AS, AS. not ES. Yes. Assam Urban Administrative Service. What is the basic role of this particular officers? So, sir, basically the officers are posted in municipal areas, municipal bodies, and they function as a executive officer, the role of executive officer in a municipal body, like Dumduma town or town committee or the Tinsukia town committee. Okay. So, okay, Angshuman, hello, congratulations. Thank you, ma'am. So, আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যিহেতু মাৰ্কেটিং হয়, হয়। মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছে যে Sure. অসমৰ ইনভেষ্টমেণ্ট চিনেৰিঅ'টোৰ ওপৰত আপোনাৰ অপিনিয়ন কি হয় কাৰেণ্ট? মেম কাৰেণ্টলি এডভান্টেজ আছাম যিটো কমপ্লিট কৰিছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যথেষ্টখিনি আই বিলিভ ইনভেষ্টমেণ্টছ হৈছে এণ্ড স্পেচিয়েলি কিছুমান ভাল ডিৰেকশ্যনছৰ ইনভেষ্টমেণ্টছ হৈছে এণ্ড মেইনলি মই দেখা যায় যেনেকৈ আমাৰ আদানী টোটেল গেছ বা টাটা পাৱাৰ তেওঁলোকেও ইনভেষ্টমেণ্টছ কৰিব এণ্ড ডেট টু অলছ' আমাৰ হস্পিটেল মই ৰিচেণ্টলি এটা খবৰ পালোঁ যে তিনিচুকীয়াত এডুকেশ্যন চেণ্টাৰ নাছিলে এডটেক যিটো কোম্পানী হয় সেইটো চ' সেই এডটেক কোম্পানীও আহি আছে তিনিচুকীয়াত চ' যথেষ্ট এটা ইনভেষ্টমেণ্টছৰ ভাল হৈছে আৰু RBI ৰিপৰ্টতো দেখা যায় ৰিচেণ্টলি যে আছাম ইজ দি ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং ষ্টেট একৰ্ডিং টু GSDP. So, do you know about Asharikandi Terracotta? আচাৰিকান টেৰাকটা হয় ক'ৰ হয়, কোনখন জিলাৰ হয়? আচাৰিকান টেৰাকটা আহাৰিকান্দি চৰি মেম বৰপেটা আছিল নেকি নহয় অ'কে, দৰং এইটো এবাৰ Okay. চাই ল'ব। ঠিক আছে আশাৰিকান্দি টেৰাকোটাই হয় GI টেগ পোৱাৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো কি অসমৰ কাৰণে? মেম যিকোনো এটা প্ৰডাক্টে যেতিয়া GI টেগ পায় মই ভাবোঁ যে যথেষ্ট এটা ফাৰ্ষ্ট অফ অল তেওঁলোকৰ যোনটো মানে ট্ৰেডমাৰ্ক হয় এইটো বস্তু এটা ৰিজাৰ্ভ হৈ যায় যে আচাৰিকান টেৰাকটা ইজ ফ্ৰম আছাম এটা আইডেণ্টিটি বেছ হৈ যায় চ' অবভিয়াছলি যিহেতু টেৰাকটা পাইছে GI টেগ তেওঁলোকৰ যিটো আইডেণ্টিটি হয় সেইটো প্ৰিজাৰ্ভ হ'ল এণ্ড পিছলৈ আমাৰ যিখিনি মাৰ্কেটিং বাহিৰলৈও কৰিব বা চেলছ কৰিব সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ সেই প্ৰডাক্টটো প্ৰটেক্ট হৈ থাকিব ইয়াতে Okay. So, as you have mentioned about insurgency, হয় অসমত ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ইনচাৰ্জেঞ্চি তাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কাৰেণ্ট কণ্টেক্সত মোক বুজাই দিয়কচোন অলপ। Sure, ma'am, এক্সাম্পল দি পিনে বুজাম মই Sure. মেম ৰিচেণ্টলি যেতিয়া এডভান্টেজ আছামত জাপানৰ ডেলিগেটছ আহিছিলে তেতিয়া জাপানৰ ডেলিগেটছক ষ্ট্ৰিক্টলি মানা কৰি দিয়া গ'ল টু নট গ' টু দি আউচপা ষ্টেটছ মানে ডিষ্ট্ৰিক্টছ চৰি যেনেকৈ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় তেতিয়া ডিব্ৰুগড় আছিলে এতিয়া ডিব্ৰুগড় গুচাই দিছিল চৰাইদেউ চ' সেইটো ক'ৰবাত না ক'ৰবাত মেম মই দেখা যায় যে ইনভেষ্টমেণ্টৰ এটা অলপমান বটলনেক হয় বিকজ যোনখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টছত আছে আউচপা অলৰেডি সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইনভেষ্টমেণ্ট অকণমান কমি থাকে চ' ক'ৰবাত না ক'ৰবাত মেম সেইটো বস্তু এটা পৰা ৰিলেশ্যন দেখা Thank you so much, Angshuman. থেংক ইউ So you have taken the name of some district from the Upper Assam, like Dibrugarh, Tinsukia, right? So as you said, ki due to the application of APSPA, Right. वहाँ पे problem चल रहा है, right? right. But if we see in the SDG index, Mhm. Dibrugarh is the
top ranking. Right. So how this contrast thing happened? Right. Ma'am, recently, in last 5 years, we have seen a lot of investments in Dibrugarh, especially the government giving Dibrugarh, making Dibrugarh municipal is the next municipal council, not council, yeah, municipal corporation. And also, Dibrugarh is targeted as the next city in Assam after. So then, somewhere down the line, that investment was increased. And since it has been given a city mark, but as I was talking about the APSC, ma'am, and since because of the investments, the APSC has also been removed recently. So that is the reason I believe, ma'am, Dibrugarh is in that fine Right. compared to the other districts, ma'am, if Other you say. district. Yes. So in the same line, same question, the SDG may, if we see that Dibrugarh is performing well, Right. but there are some districts who are not performing well. So even if they do not have APSC Right, or problem like Ulfa, right. so why the lagging behind in those districts? Any reason? Ma'am, one such district comes to my mind is Hailakandi, Kasar district. And if we talk about Kasar, Hailakandi, the Barak Valley region, the connectivity issue comes into a big problem. The railway line has not been up to the mark, and also I believe the investment opportunities are not as per the Brahmaputra Valley compared to the Barak Valley. So that is, I believe, one of the two reasons that why. Okay. One more question. Like your name is Angshuman Buragohain. So you belong from a community. Ahom. So Ahom is also demanding for 6 scheduled states. So what are your point of view regarding? Do you think they should get, and if you think yes, then what are the reasons? If you think they should not, then you can give me a reason. Ma'am, I would take this call in regards to in a constitutional and legal way. And local committee report, they suggest some traits like indication of primitive traits, like shyness of contact with larger community, cultural and social backwardness, educational backwardness, geographical isolation. So, ma'am, all these traits, if it is believed or it has been scrutinized already, because a group of ministers has been formed by the Assam cabinet, and in this group of ministers, they have already given this task to CCTOA, the Coordination Committee for Tribal Organizations of Assam. So they have currently rejected, but the scrutinization is already ongoing. So what I believe, ma'am, if according to these traits which are there, if it matches, then definitely it will be sent to the center, where Registrar General of India as well as the National Commission for ST would come in picture. And if we follow the same procedure and if it is believed that their traits are there, then definitely, ma'am, the ST should be given if it is constitutional right. But if we see in terms of number of population, Right. it will surpass the number of the ST people. Yes. So in that case, how should it? Ma'am, as mentioned by Honorable Chief Minister, Mr. Himanta Biswa Sarma, sir, he mentioned that we will be giving we will be making a different ST called plains, where the reservation will be very different compared to the ST Valley. I mean ST Valley, where the ST plains and ST tribes, plains and hills will be different, ma'am. So I think that is something into consideration. And also, if we talk back looking back to Indra Sahani judgment, where it was mentioned that it should not cross 50%, but it did some way. So I think there will be a mechanism where government will definitely look into giving the preservation if it is constitutionally right. Angshuman, we have gone through the questions that needs to be asked. Okay. There are certain types of suggestions that I wanted to give it to you. First of all, you are sweating. I don't know why. Sir, this is from my birth. I mean, I'm not sweating because I'm nervous. I'm sweating because, if I stay longer for some time with this pleasure and all. But these things we have asked, but they will not ask. তেখেতসকলে ভাবিব যে আপুনি ভয় খাইছে কাৰণে খামিছে পাউডাৰ নালাগে মই কম যে আপুনি এনেকে
যেনেকে দিয়ে আপুনি পাৰিল আপোনাৰ কেতিয়া আছে 30 জানুৱাৰী টাইম আছে আপুনি পাৰিলে অলপ অভ্যাস কৰক লাগিলে সদায় পিন্ধক ঠিক আছে ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি পেলাই আপুনি আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা এটা আপুনি ট্ৰাই কৰক বিকজ দ্যাট উইল বি এন এচি ৰুম দ্যাটছ নট আ হিউজ প্ৰব্লেম তো আপোনাৰ আৰু এনেও ঠাণ্ডাৰ দিনে এতিয়া তো ইমান গৰম দিন নহয় বাট ইট ইজ নট এক্সপেক্টেড ডেট ঠাণ্ডাৰ দিনত ল'ৰা এটাই ঘামি আছে তো ডেফিনেটলি দে উইল এক্সপেক্ট ডেট আপুনি নাৰ্ভাছ হৈছে Sure. তো এইটো এটা অকণমান নিগেটিভত গুচি যায় Sure. ঠিক আছে মই জাষ্ট আগতে নিগেটিভখিনি কৈ লওঁ তাৰপিছত আই উইল গো হেড উইথ দ্য পজিটিভছ তো আই উড এক্সপেক্ট ডেট আপুনি অলপ কেইদিনমান ট্ৰাই কৰক আৰু এদিন দুদিনমান মক দিয়ক ঠিক আছে আৰু কনফিডেন্স লেভেলটো হাই হ'ব আৰু যেতিয়া সোমোৱাৰ আগতে পাৰিলে গোটেইখিনি এবাৰ ভালকে মুচি মেলি আহিব ঠিক আছে ভালকে ধুনীয়াকে মুচি মেলি আহিব আৰু পাৰিলে যদি পানী চানী থাকে কেতিয়াবা পানী চানী দি পেলাই ভালকে মুচি আহক ঠিক আছে পানী থাকিলে কেতিয়াবা পটককে নাঘামে sure okay secondly মই notice কৰিছো your shirt can be changed yes sir white shirt yeah ঠিক আছে মানে আপোনাৰ ব্লেজাৰটোৱে প্লেনটোৱে it is looking more prominent as compared to your shirt sure শার্টটো যদি মই আপুনি actually বেলেগ shirt কিনিছো sir এইটো মানে Better. মই এইটো কাৰণে better bas আজি যেটো মই দেখিছো এটো মই আপোনাক কৈ দিছো Sure, sure. shirt can be better Sure. maybe you can wear that particular shirt on the next mock interview sure sir আৰু আপুনি যেটো একদম ফাইনাল যেনেকে যাব পাৰিলে হেতু বেসিছত আপুনি এবাৰ mock interview দিব sure sir so that you can find your comfortability sure যে মোৰ হাতখন এখিনি টাইট লাগি আছে বা মোৰ কোট টাইট লাগি আছে তো সেই বস্তুটো আপুনি এবাৰ আগতে গম পাই যাব sure sir তাৰ পিছত whenever you are sitting you should go ahead with opening the buttons বটনটো খুলি বহিব নহলে কি হয় টাইট লাগে মানে আপোনাৰ হৈছে লাইক ইউ আৰ সো টাইট যেতিয়া বহিবলৈ দিয়ে বহিব দিয়াৰ আগতে আপুনি পাৰিলে এটা বটন মাৰি যাব ভিতৰত ঠিক আছে যেতিয়া বহিবলৈ দিয়ে এটা বটন খুলি দিব খুলি পেলাই ধুনীয়াকে বহি পেলাই নুখুলিব ঠিক আছে বহাৰ আগতে জাষ্ট ওপেন আপ দ্য ওৱান এণ্ড দেন সিট okay প্লিজ বি কমফৰ্টেবল দেয়াৰ ঠিক আছে অ'কে আপুনি এনেকে নহয় যে এনেকে বহক বস্তুটো খুলি পেলাই ধুনীয়াকে এনেকে লৈ পেলাই চিম্পল এনেকে বহি ল'লে ঠিক আছে টাইডাল দেখি থাকক কোনো প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে ঠিক আছে থাৰ্ডলি আপুনি হোৱাইট ৰিংটো কিয় পিন্ধিছে sir এইটো actually opal হয় মানে bird stone হয় কিন্তু এইটো মই খুলি যাম ইট কেন বি অপেন ৰাইট yes yes absolutely আপুনি অপেন কৰি যাব ঠিক আছে মই কুৱেশ্যন নুসুধিলো বাট দেৰ মে বি চাম পিপলছ হু আৰ হেভিং বিলিভছ অন ছুপাৰষ্টিশ্যনছ অৰ চামথিং কিবা কিবি সুধি দিব পাৰে এনেই যিবিলাক ইৰেলেভেণ্ট বস্তু হয় ক্লিয়াৰ ৰাখিব লাগে ঠিক আছে থাৰ্ডলি আপোনাৰ এই চাৰ্টৰ যিটো হাতৰ যিটো এইটো বস্তু হয় এতিয়া মোক দেখিছেনে মোৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই অহা নাই okay ঠিক আছে এইটো বস্তু আপুনি পিয়ৰলি সোমাই ৰাখিব লাগিব এণ্ড টু এণ্ড okay আপোনাৰ ওলাই আছে তো আপুনি এনেকুৱা এটা শাৰ্ট লগ লাগিলে যিটো শাৰ্ট আপোনাৰ অকমান টাইট হয় বা ডাবল আমাৰ কেতিয়াবা কি থাকে ডাবল বাটনছ থাকে double button থাকে আপুনি সিংগল বাটন মাৰিছে মি হয়, হয়। ডাবল বাটন মাৰিব ডাবল বাটন মাৰিলে কি হয় টাইট হৈ থাকে ঠিক আছে। তেতিয়া শাৰ্টটো ওলাই নাহে ঠিক আছে কাৰণ এইটোৱে অলপ মানে কি হয় ডিষ্ট্ৰাকশ্যন মানে আমাৰ এতিয়া মই ধৰি লওক চাই আছো ন পটককে মই আপোনাৰ হাত দুখনলৈ চাই আছো ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো অলপ মাইণ্ড কৰিব তাৰপিছত কনফিডেন্স সুপাৰ অ'কে আমি তিনিজনে এগ্ৰি কৰিম তাতে অ'কে কনফিডেন্স সুপাৰ thank you তাৰ ওপৰত বডি লেংগুৱেজ ভেৰি গুড thank you ঠিক আছে নলেজ কণ্টেণ্ট ভেৰি ৰিচ ঠিক আছে আপুনি যিবিলাক জাজমেণ্টৰ কথা কয় যিবিলাক কমিটিজৰ কথা কয় দিজ আৰ এক্সপেক্টেড ফ্ৰম আ কেণ্ডিডেট right অ'কে আৰু এইখিনি যে আপুনি এনেকুৱা এটা ক্ৰুচিয়েল চিটুৱেশ্যনত ক'ব পাৰিছে ডেট ইজ ছামথিং চুপাৰ যেনেকৈ আপুনি ইন্দিৰা চাহানীৰ কথা কৈছে কমিটিজৰ কথা ক'লে ডেট আৰ চুপাৰ এইবিলাকে আপোনাক এড আপন কৰিব পইণ্টছত sure sir. ঠিক আছে তাৰ ওপৰত আপুনি যেনেকৈ ডেলিভাৰী দি আছে মাৰ্ভেলাছ thank you sir অ'কে পাৰ্মিশ্যন লৈছে আগত মই কৈছোঁ ক'বলৈ তাৰপিছত কৈছে কথাটো আপুনি ইউ আৰ নট বিটিং এৰাউণ্ড দ্য বুছ right যি টি কথা কৈ থকা নাই হয়। টু দি পইণ্ট কথা কৈছে যিখিনি সুধিছে সেইটোৱে কৈছে হয় sir ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিখিনি মই সুধিছোঁ মে বি আপুনি এটা দুটা নাজানিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি পুলিচ চাৰ্ভিচ দিছে মানে আপুনি চব জানিব নাজানিবও পাৰে বাট কিছুমান বেচিক্স জানাটো এচেঞ্চিয়েল হয় যেনেকৈ মই সুধিলোঁ যে কোনটো বেটেলিয়ন খুলিছে আপুনি কিমান বেটেলিয়ন আছে সেইটো নাজানিব পাৰে বাট নতুনকৈ কোনটো বেটেলিয়নটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছে তো সেইটো জানাটো আই এক্সপেক্ট তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক এক্সপেক্ট কৰা যায় কামিং টু ইয়ৰ হেয়াৰ্ছ কেন বি কমড কম কৰিছো sir আৰু অলপ কৰি ল'ব নহ'লে অকণ চুলিকে কাটিব ট্ৰিম কৰি দিম ঠিক আছে অলপ কাটি ল'ব পাৰিলে টাইম আছে যিহেতু আছে আছে মই এতিয়াই কোৱা নাই কাটিবলৈ মে বি আপুনি চাগে নেক্সট ইণ্টাৰভিউত যেতিয়া আহে কাটি আহিব অলপ sure
তেতিয়া I can give you a full picture. Sure. তেতিয়া মানে কি হয় আপোনাৰ চুলিখিনি এতিয়া অলপ মানে বিখৰা টাইপ হৈ আছে ঠিক আছে। আৰু অকমান যদি কাটি দিয়ে সাইডখিনি অল গুড ওপৰখিনি ইট ইজ টু হেভি হৈ আছে অলপ আৰু অকণ ট্ৰিম কৰি মিডিয়াম কৰি ল'ব ঠিক আছে। তেতিয়া ইউ কেন কম ৱেল তেতিয়া আপোনাৰ বহি যাব কমটো আৰু পাৰিলে সেইদিনাখন যোনদিনাখন যায় তেল বা জেল অলপ বা অলপ চেৰাম কিবা এটা লগাই যাব so that it gets set ঠিক আছে। বেছি বিক্ৰী নাথাকে মানে ঠিক আছে তাৰ বাহিৰে অল থিং ইজ গুড আৰু টাইডাল অলপ মাজলে আনিব চাব টাই এইটো ঠিকে আছে নে মানে নটটো ঠিকে আছে মানে বঢ়িয়া 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 মানে অকমান প্লেইন ল'ব লাগে নালাগে ইটছ গুড অ'কে তোমাৰ আৰু অপশ্যন আছে নেকি অপশ্যন মানে মই ভাবিছো স্যাৰ ইয়াৰ লগত একদম মিলাই এইটো নৰ্মেল এটা টাই তেতিয়াহ'লে ইউ কেন গো এহেড উইথ দেট আই উড প্ৰিফাৰ অলপমান কালাৰটো যদি অপশ্যন আছে যিটো কালাৰ লৈছা জেনেৰেলি তাই সেইটো কালাৰে হ'ব লাগে ঠিক আছে অ'কে বেচিকেলি ইন আ ফৰ্মেল ইণ্টাৰভিউ লাইক দিছ এইটো মানে অলপ বেছি ফেঞ্চি টাইপ হৈছে ফেঞ্চি হৈছে ঠিক আছে চ' ইট ইজ নট এক্সপেক্টেড ফেঞ্চিটো ইউজ কৰা আৰু টাই মাৰা আমাৰ হেবিট নাই যিহেতু সেইটো কাৰণে টাই কেৰি কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত পচিবিলিটি এচেঞ্চিয়েল হয় সেইটো কাৰণে মই কৈছো যে হেবিট এটা ল'বা কাপোৰযোৰ পিন্ধি টাইটো ভালকে মাৰি পেলাই এই চাৰ্ট যিখিনি আছে এই চাৰ্টখিনি তোমাৰ কি হৈছে এইফালৰ চাৰ্টখিনি উঠি আছে এনেকে ৰাইট চাইডে হা তো এইবিলাক বস্তু তলত থাকিব লাগে ধুনীয়াকে ঠিক আছে এণ্ড ইট শুড বি প্ৰপাৰলি নটটো ভাল হৈছে নটটো নিজে মাৰিছানে নাই মই দেউতাই মাৰি দিছে ঠিক আছে ন' ইছ্যু বাট তাতে নকবা যে নটটো মই দেউতাই মাৰি দিছে তো তাতে ক'বা যে ছাৰ মই নিজে মাৰিছো যদি সোধে কাৰণ এইটো ইটছ আ গুড নট বাট কি হয় আমাৰ নটটো যিটো আমাৰ শ্বাৰ্টৰ বটম ছেকেণ্ড হয় মই গোটেইখিনি কথা কৈ দিছো শ্বাৰ্টৰ বটমৰ লগত এলাইন থাকিব লাগে টাইডাল তোমাৰ কি হৈছে শ্বাৰ্টৰ বটমৰ পৰা ৰাইট চাইডে গুচি গৈছে চ' সেইকাৰণে কি হৈছে টাইডাল অলপ বেকা লাগি আছে ঠিক আছে তো এইখিনি অভাৰঅল মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব লগা আছিলে বাকী ইউ আৰ আ ছুপাৰ কেণ্ডিডেট ফেণ্টাষ্টিক কেণ্ডিডেট থেংক ইউ স্যাৰ okay I don't see any lacunas other than some of the important current affairs that you notes to look upon আৰু তাৰ ওপৰত অলপ look upon কৰিব লাগিব with respect to the services that you have prepared sure সেইখিনি অলপ ভালকে চাই ল'ব but Anshuman, as sir has rightly pointed out, you have a very strong personality. okay thank you And this is a personality test, so you are one of the strongest candidates thank you that this year the board is going to have. thank you And the second thing, I just like to say, Kobolaga Bihike Kunai Puna, you already have it in you. Marketing background or what all of Halke size of Ohomor branding to look like, how can you utilize it in the administrative services? sure Hit related all of Bisike size. sure And your flow of words, your mental clarity, everything is just on point. Nothing much from my side. All the very best. Congratulations. And also it's totally fine and I'm totally impressed with the way you have answered everything and the way you have articulated your answers. There is no point from my side. অংশুমান ভাল লাগিল হা I would say that আৰু এটা দুটামান দি ল'বা আৰু কনফিডেন্স বুষ্ট আপ হ'ব কোৱা Police service was answered. Was it convincing? yes definitely it's good okay ভাল লাগিল এনসাৰটো you can carry on with this answer okay just সেইখিনি চাই ল'বা যিখিনি মই তোমাক কাউণ্টাৰ কৰিলো ঠিক আছে। সেই বস্তুখিনি অলপ চাই ল'বা কাৰণ তাতে মেবি পেনেলত এজন এনেকুৱা মানুহ থাকিব পাৰে who is been a retired APS okay maybe he has got an interest in APS but তেখেতে এইটো চাৰ্ভিচ নাপালে কেণ্ডিডেটজন পাইছে সুধি দিব বা মেবি তেখেতে আসাম পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰ তেখেতক মেম্বাৰশ্বিপ দিছিলে ৰাইট তো তেখেতে পুলিচৰ বহুত বস্তু জানে তো এনেকুৱা বস্তু থাকে ঠিক আছে ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু অলপ চাই ল'বা ৰেষ্ট ইউ আৰ ফাইন কেণ্ডিডেট পাই যাব ধুনীয়াকে We are looking forward to see মানে your name there. I can guarantee you that you will go through Yes. hopefully sir okay Thank since we are in context Yeah. no issue with that okay Yes. Chalo. Thank you. Thank you all the best Sure. Thank you so much. okay all the best